Alright, shalom, shalom. Shalom. First and foremost, we want to give all praises, honor, and glory to Abanawo, Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rakakodashal, Amat. Double honors to the elders and apostles of Great Millstone, a salutation to the hopeful elect, brethren that are teaching this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth, the house of David, the Bayat shall thou be elect. So we have GMS Suriname, we're back in the streets, the Most High Yahweh, in the name of His only begotten Son, Yahweh Shai, give us another weekend, another Saturday to preach His word, because this is our first priority, to teach the elect, and to prophesy the downfall of this society under the rulership of these so-called white people, and to tell you so-called Negroes, Hispanics, and Native Americans that you are the chosen people of the Most High, and that you need to repent, because the coming destruction that is coming, that is at hand, is close, is nigh, is going to be terrible, Your only hope, as an Israelite right now, is to turn back, and come back to your power. Abanawa Yahweh Bahashem Yahushai, so that you can be saved. That is what we are preaching. That is the gospel, That is the good news that we are telling our people today on the streets, Everybody can see right now what is happening around the world, The whole world, is going down. Everything is collapsing. Everything is being destroyed, But we're gonna talk to the people in the Suriname language that they can understand, because this is the truth, whether you believe it or not, The only truth on this earth is the truth of the Bible. So we're gonna talk to our people. So brada na nga sa uno ng GMS Suriname, wita ka nga din ningri de buskonder na nga di ingi, sana de Bible sa Hebrew sa Israelita, sana dat na de true nationality. Na dat na sa wip of kosor unu follow, tag mek de dry delibi, kung baka na de true gado. Dat na a true. Ano de sansa de may tegi in kerki. Dat ano a true. Dat na gewoon get emotioneel maningre in kerki et edanga walo sanlik amoroi walok alasma ene efitak sof amoroi watak alok wa folok nomo da ano atruye taki wanda here idari kaskapa dat na sa resukan am duit bang chako mingle in atru matat ano atru this na atru sa we teach prophecy warsko unu people sanda pasi ekong tegi de abunyusu en unu de weshi ala de sansay covered ba de sanso be taki folkos a bible ano sa unu etak na ngaw igi wortu na dat e comment nee na sawet taki folkos a moro hiwan dat e comment we brief tak unu na de true prophets we brief tak amoro hiwan e covered unu kukonta pa street furo ko gi eng asan sawe tu jana wa wuro ko gi ai gi unu himmel sa father na wa wuro ko dis na amoro pikiro ko sa ikandu tapagron tapu. Dis na amoro piki ways hate na nga kennis sa ika-up tapagron tapu. Ana ways hate for university. Ana ways hate for hafo. Ano yung bachelor diploma. That ano ways hate. A ways hate that moksi na nga walon li. Man ala de sanat ikmot of the sukan am the witmang. Sana de devil pagron tapu. Yes, if itaki abwawa ide hokus gold. Ino koni. In youth ref you thank you koni. Ma ino koni. Matamoro iwatag a ways hate pagron tapu jaso. Na ramal gi eng is foolishness unto him. Sabi to, a true wisdom na nga knowledge na according to the Bible. Na focus a Bible at true that eko 100% true and no a true no demoro. The rest na so false. Iwan pribe if ino ang pribe. Maunusap taki according to prophecy, according to the word of the Heavenly Father that this is the truth. Right. Yung scripture itsa ni Beay Tagpan in sa Canestras that which scripture natin ba kayo the world that which was before without truth and now sa pa scripture sa meta
Want omes ma denkt dat zou het jaso ano a true. Of na half true. Zie? Zou het jana a true. En a true respectibri. Duizenden jaren, ome jaren akibri. Baka die hou shai tede na akrois na mag baka. Ama go na rechterhand tempa. Na vanaf dape is hoe kan am do het man, de ma ko in power. Sinds de ma ko in power, de ma crash a true. Met andere woorden, de ma high, de ma kibri a true. Zie? Dat de ma ko na nga duften. Zie? No, this is atru sa Ecuador. Before no besi Hebrew sa Israelito 100 jari, 200, 300, 400, 500 jari. No besi Hebrew sa Israelito snap ta pastrati na nga Bible. Ala de san is na prophecy. Uno na Hebrew sa Israelit kampo for prophecy. We take you de san sa October, first October. Enough bribing. Mo sabi batang nason nga rebus konder nga ingi degba. Altay de sap foro, man next de no sabi. Mas says de sap omenso, say de mek dene konta pastrati ko war school people. Ya me firgi blaka, me firgi ingi, ma wat do ya? Next inedu. Ma umanja abatru enwe konta pastrati. Volgens prophecy. Sa setup fu amoro hiwa enwe ko enwe tag na nga unu follow. Den nengre de bus kondre na nga de ingi. Une takanga de heidon so follow. Une takanga de su kanam do wetma. Une takanga de Hindustani. Une takanga de Japanese. Une takanga de Afrikaner. Une takanga de Arabier. Say de meki une takanga de nga wortu dis no de geskekki de. Omdat this not the man kingdom. This not the man kingdom. De heidon fosbo rule. De man fosbo de in heerschappij. Daarom met Amoroi, want gide heidon zo volop. Atte, de ma heer. Ja, dat de bedoel ik. Amoroi, want gide heidon zo volop. The tree that will be so long without fruit now. Ja toch? Yeah, so long without fruit. Ik ga die second verses doen. You see? Maar no atru disi. Waktu bi bete na de don so follow. Amoro yi wan gide don so follow. De man deal fu de man role. Daarom mek im lukudak unuleg nengere bus konder na nga ingi. Wissa uwando. Uno ma prosper. Uno ma kwanga pesi lek wa follow. Si uno ma kwa pesi lek wa follow on that sang. This ano unu thing. This ano unu kinga. Unu thing e kong adapa si ade close. En adapta sa wetegi. You try you want unu thing e close. Man unu de in a society jaso unu leg nengere bus konder na nga ingi. Uno man deforoit stripen. Ano man gogi unu. On that this ano unu kingdom. This ano unu society. Ude in a society jalek nengere bus konder na nga ingi. Ma ude in slavernij onder de heidon so volk. Altijd de heidon so volk. O de 2, 3, 4, 5, 6 stap abra uno. Dus 5 1 draaien, iwan draaien, go. You see? Dus 5 1 draaien, iwan draaien, go. Uno man. Man no atrudisi. Quadoro. Tok. Sabe kibri ometeng ba. Fu kontegi yo. Sana arida say de mek nengre bus konder na nga ingi te ina kondisi disi. Si nanga de sansa da pasi eko. Wat en wat gaat gebeuren volgens a woord of Amoroi. Si deze scripture. Second Esdras, book of Second Esdras chapter 6 verse 28. It says, as for faith, Second Esdras chapter 6 verse 28. As for faith, it shall flourish. Corruption shall be overcome, and the truth which had been so long without fruit
shall be declared. Shall be declared. Listen baka. 2 Ezra 6 and 28. As for faith, As for faith, fukolo wan people koluf no bente. Manu ya shitak faith kong and faith e flourish. Ma e flourish in ala de Israelito no. E flourish in a elect in the wansa obribi. So a faith e flourish. E verspreid. E priko uit. In pe abesroto hori. No de alok lusu en a faith e flourish. Want a trudisi na faith im abi. Faith e flourish in the wansa e wiki. De bribino. Werkelijk tak e. De sansa unulek de prophet etaki. Fu awortuf amoro heiwang e kontru. As for faith, go ahead. God. As for faith, it shall flourish. Corruption shall be overcome. Corruption shall be overcome. Isi korupsi. Atrudisi e overcome corruptie. Sot corruption. De lezer de zogenaamde wet mananga de rest voor de heidon so volk plakta patru. En nu de unu ekon en we haar alleen dat die. Isabi toch? Give me scripture ook. Wama hoor give me on Hebrews now for the pulling down of strongholds. Isi unu like the prophets we kono en we haar de lei dat sabe plakta patru. We haar de lei dat puro. Want ala de sana na corruption, lei. Dat bede fosi a image. Ora zijn makala. Dat bede a image. Sa de zogenaamde de wet man be plakt up atro. And this na a sign no de. Ora zijn jaso. This na a picture, this na a true image. Sa unukong, tok. En we plakken tapa dat voor sorry tak. This na a true. This na een vorm van corruption shall be overcome. Nanga ala din tratrasani. You see, this is now a voorbeeld, this is now one of the examples. You see, corruption shall be overcome. God. Corruption shall be overcome, and the truth which had been so long without fruit shall be declared. And the truth which had been so long without fruit shall be declared. A true sabi de olanga zonder vruchten. No, wordt het vastgelegd. Je ziet, een fundering voor atru en naki. Want before in, hoe plus we zien de vruchten voor atru. Atru dus bent de abe kibri olangan en abe de zonder vruchten. Met andere de man op een wiki. Want de massa en wiki dat na de vruchten voor atru. Je ziet. The truth which had been so long without truth, without fruit, shall be declared. And no the truth is declared ba. We yere atru. Lek nengere bus konere na ingi. We yere. If we verstaan na punt 2. Maar feit is dat we yere en usabi. Lek van coronavirus dus de janu nu de tapagrota. Uno kategi uno tak. Uno beyere taku be bari tak siktos boko na nga plako. Ino kantak dat, ina no excuse. Lek nengere bus kondre na nga inge. Heb je excuse? Te amoro iwan o chare for nita tenkong. E chare kog ba, manunu de tapwa lak level. En nap chipchi amoro iwan et krengo tap level 2. Nanga de plako sa esen ko tapagron tapo. Una uro ko ete. Jullie gaan meer doden oprapen. Ma amoro infecteer en amoro iwango sen moroko. Right. Wan nengere bus konde na nga indi, we shit ba insana na pa de bige move. De underskata siki, de think van oh ja me hol krafusan opo, na let da pa moro iwango plamu. En moro top sanda pasi eko sa amoro iwang tak according to the Bible. En we ko tegi tak sa amoro iwang edu, waarom wordt zo boos op ons? Zijn het onze woorden? No! Omdat we sabat danger. Samoro iwang, the capable of. What a scripture? Sumabi? The pulling down of strong. I listen da. And mama give a scripture for. Listen. 2 Corinthians chapter 10
verse 4. For the weapons of our warfare are not carnal. The weapons of our warfare are not carnal. Si amoro hiwang i-rise up wa army. Mamoro hiwang i-rise up wa army nanga physical weapon, nanga gong ungkos na nga bomb, nanga nefi, nanga gong, wan fatigue a enemy. No. Amoro hiwang i-rise up wa army sa the weapon na spiritual. Go ahead. But mighty through the Most High to the pulling down of strongholds. To the pulling down of stronghold. This na uno eerste wapen. A word of amoro hiwang. A Bible. The book of books. You see? This na uno wapen na nga disi we hardest stronghold met andere woorden dat de lei sa de zoeken am do wet man nga de restvoeding heden so volk man mingli de zoeken am do wet man be potta pa grond tapo sa de man be storto uit potta patro en nanga atru disi nanga awort of amoro hiwang we wai ala de sa de man be storto patro plan pour go awasi en no we chatru blend nanga awort we har ala de lei ano na nga uno igi krakti, ano na nga wapen, ano na nga gong, no. You is chasan le kwant kik, maar de zoeken am de wet man e beefy. Omdat de man saptak dis na a eind of de ma heerskapij. En de ningere bus konder na nga ingi, o take over in a heerskapij. Het klinkt stupid, ja. Het klinkt funny, ja. Maar dadelijk was je tak ook een realiteit. Right. Second Corinthians chapter 10 verse 4. For the weapons of our warfare are not carnal. The weapons of our warfare are not carnal. Uno, no delect a Grandmaster J. Sa rise of army in America nga gong. That the mga go fit against KKK. The weapons of Grandmaster J's army, that is carnal. But the weapons of the men of the Lord are not carnal, but spiritual. Right. Read it again. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through the Most High to the pulling down of strongholds. Come on, Farah. Casting down Imaginations. Imagination. What a true is it with taking. Yap omes may apwalosan in the edemate de yere wetak according to the Bible. Yawa sprika unutika yawa takwalosan ma ye denki takbo at kanit. Naturally boy ataki. Mati gwa also that demon no take over na your biggest scope. Ade boy na ramal de taki. Ade boy na disi. Mawar beyo ni. Huh? Faasi tu ko inagron tapununo. Go ahead. Casting down imagination and every high thing that exalted itself against the knowledge of the Most High. Every high thing that exalted itself against the knowledge of the Most High. Like ala de false doctrines sa de ma abi. Ishi Christianity that now have the biggie one. Wanna Christianity in a world they must have like amoro high knowledge for amoro hiwa. Trying us also lies. Nanga foolishness. Ala de sansa fear this he more and knowledge. And through knowledge to amoro hiwa sa we please jaso we heart kwa grong nanga wani nanga klati nanga spirit amoro hiwa. Go ahead. And bringing into captivity every thought to the obedience of Yahushua. To the obedience of Yahushua. Si, desibab Israelita sabi fear des reflect the sap walo, the sap omesan, mananga atru disi a high imagination sa mga abi in the mind, we case you down pusori tag this na atru, and they might humbly believe that this na atru and they might repent. Ano alas mo dry delibi? Abe ba ta kano alas mo dry delibi? Just une faithful lomba ka ala oso ina kondre. Tak indrayo libi drayo iri bileg nengre bus kondre na nga ingi. No.
Tap wa posisi na we snap let ja. Ado yo ko sa no te jamoro mara sabi. Tak amoro hiwa pure anu. Tak. Go ahead, Aditi. Gimana? Read it. Hebrews chapter 4, verse 12. For the word of Yahweh is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joint and marrow, and it is a descender of the thought and intent of the heart. Tira di mi start na nga a true. Mi start na nga a word of amoroiwa. En je sorry sa abuku e sorry jaso. In abuku Hebreeën hoofdstuk 4 vers 12. Listen baka. Baka dat te elezen da odil na nga a word of amoroiwa tok asrapu tok. Tok. Da was tackle over go na aning amoroiwa. Want dat now of the biggest sa espela no de tok. In a society of Israel. Ane pa amoroiwa no balangare. Uno sa baneng. Ya mika karna Jesus. Mika karna na Yehova. Alas mga verdraai nef amorohiwa. Mate terem karna yuneng, you know want them verdraai yuneng. Maduk amorohiwa well ika verdraai. Talk. Read it. Hebrews chapter 4, verse 12. For the word of Yahweh is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and marrow, and it is a descender of the thoughts and intents of the heart. This na sa award of amorohiwang ito. Si asrapo moro was kermes. What do we say that swart? Ikatekwa voorbeeld, simple, tekwa kermes. Isi osrapo was kermes de. Award to sorry tak award to this srapo moro was kermes. Dus I caught you. Nanga ala de imagination sa you up in your first tongue. Yawata kwalosan abra unu ya deki walosan abra unu ma-award to this ekot ala desan in you for stati gusto na osoto tapi bedi eluko go na plafond. Taya deki unu. Ade boy mi beshi de boy. They might snap chima next they might still sabi boy. Ugwa also aso fire disi bla bla bla. Ma ye yereng ma ay prita lay firsta opo. Toyo tegi tak der toyo orlok ko eno petanga atom bomb. We tegi tak yahawo shayo kombaka. Eno konanga de sukaram the spaceship the chariot. Weet je dat ik morgen op de piste RFID microchip. If you taking a most high or destroy you. We so award to sorry ook to taki. You ma dusan against atru. You ma dusan sosogi atru. Dus de people escof. Egi onumoro bribi ook to taki. De sanat schrift in a Bijbel en zo komen ook voor. Dus dat feit je ono na so fasi. I sorry that you can do nothing against but for the truth. Omdat dat wordt dus strapo moro wat u zegt zwart. Je ziet? En nu was stappen over gonna anef amoro ewa. Gide was I denk dat AI anef amoro ewa no belangrijk. Ano schrijf in a Bijbel dat AI was sabaning. Daarom ik weet dat Assange voor Onujan zo zou dit voor GMS 100% truth to see. It's based upon faith. Right. Usaban nefa moro iwang we prip na ineng.